How to say WhatsApp in Spanish? ¿Qué más? Go ahead, try it. ¿Qué más? That's one way. Another way is ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Repeat after me. ¿Qué hubo? You also have a different way of saying WhatsApp in Spanish, and that's ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? If you want to be a little formal with it, you can say ¿Cómo va? Without the S. Try it. Another way of saying WhatsApp is Spanish is ¿Qué onda? ¿Qué onda? Try it. The final way to say WhatsApp in Spanish is y entonces. Y and then another word, y entonces. Try it. Y entonces. Let's try this. Repeat after me. ¿Qué más? ¿Qué hubo? ¿Cómo vas? ¿Cómo va? ¿Qué onda? Y entonces. Those are 6 different ways to say WhatsApp in Spanish.